来关心国际上上新重要的消息，这是以色列和哈马斯停火协议已经达成。伫这个礼拜日19的时就会开始起行，结束15个月冲突。美国和卡达伫头拄嘛已经正式确认讲停火会分3阶段，也有人质来交换。不过以色列的总理纳坦雅胡的办公室是对外表示，协议细节有几项也未讲好势，希望未来会当公定。加沙中部的城市迪尔巴拉，也有南部的城市汉尤尼斯的百姓，知影停火讲好势啊，拢真欢喜。伫咧以色列特拉维夫的集会，有真侪是连日的假笑。经过美國、卡達甲埃及做中人，美國、卡達開記者會，正式確定以色列、哈馬斯達成停火甲連接協議。It's a very good afternoon, because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. وسيتم تحديد الموعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا. 協議分做3階段，第一階段6禮拜，以色列軍隊全面撤出加沙人口密集的所在，哈馬斯釋放因掠走的人質，包括美國公民。والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال. Phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. Phase 3. Any final remains of hostages who have been killed will be returned to their families, and a major reconstruction plan for Gaza will begin. 就連總統川普也伫咧社群媒體確定這項消息，對達成協議表示歡迎，連接正緊就被綁大。This deal was developed and negotiated under my administration, but its terms will be implemented, for the most part, by the next administration. In these past few days, we've been speaking as one team. The timing of the ceasefire is no coincidence. The deal will go into implementation the day before President Trump's inauguration. But I do have to say also that Team Biden had an interest in concluding this deal before leaving office. 哈馬斯2023年10月7日突擊以色列南部，殺死1200人，掠走251位人質。在過去15個月以來，以色列對加沙大規模轟炸報復，超過46000位巴勒斯坦人死亡。英國 BBC 報道，目前哈馬斯手內也有94個人質，其中34人被認為可能已經死亡。公司新聞吳文玲報道。